Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We've noticed a lot of you are tuning in, which is amazing, but I haven't quite hit that subscribe button yet. Yeah, and that little button, honestly, it's so small, but it makes such a huge difference in helping us reach more people with these important discussions. Right. Okay, let's dive in. We're looking at some really interesting source material today. It's all about, status, reputation, and a pretty intense situation where a group fought back using something unexpected, stigma. Yeah, it's built around this academic paper, Stop Devaluing My Degree, Stakeholder-Led Stigmatization to Save Business School Status. It's a case study, a real-world thing, showing how shaky that institutional reputation can actually be. So our mission for this deep dive is really to unpack what went down at this particular business school. We want to understand the dynamic status, reputation, stakeholder power, and how this idea of stigma became, almost a tool, a weapon even. And this should matter to you because honestly, it pulls back the curtain on these hidden forces that shape how we value credentials. Yeah. It shows the power of community, how people can mobilize, and how perception, especially now, can sometimes just completely trump strategy. Right. So first things first, we need to get a feel for the world these business schools live in. The paper paints it like a pyramid, super competitive, really narrow at the top. Exactly. Status, rankings, reputation, that's the currency. It's everything. Yeah. It dictates who you attract, students, faculty, funding, even, the kind of jobs graduates get, their income, potentially. And schools work incredibly hard building that up, right? Legitimacy, status, getting the right accreditations, climbing those lists, it takes years. They always want to move up. But this paper focuses on the flip side, the downward slide, which is less studied but maybe more dramatic. And the most extreme version of that negative judgment is called organizational stigma. Stigma, yeah, that word itself just feels heavy, doesn't it? It does. The paper defines it as an attribute that is deeply discrediting. Like, think of it as being tagged with a really fundamental, deep-seated flaw. And how does an organization actually get stuck with that kind of label? It's not like a score you can just improve next quarter. No, it's more like a categorization process. It often happens when an organization gets associated with a group that's already seen negatively by, society. It's a collective social thing. It sticks. And for business schools, that collective judgment, that perception is massively shaped by stakeholders. Especially powerful alumni, right? Oh, absolutely critical. You've got alumni in high places. They donate money. They build the network. Their view of the school's reputation is just vital. If you damage that reputation in their eyes, you risk enrollment, funding, your whole competitive position, really. Okay, let's get specific. Setting the scene for this case study, the paper calls the school DSB, the Distinguished School of Business. So DSB, founded 1946, had this niche in international commerce. Grew quite a bit in the 90s. More students, more faculty, better facilities. They were doing well. High rankings, like you mentioned, U.S. News and World Report for international business, good reputation with employers. And a really strong global alumni network, which is a huge asset. Over 150 chapters. It was a private, nonprofit school. Seemed pretty solid. But then the 2000s hit, and things started to get, rocky. Yeah, the paper points out that their niche international business wasn't so unique anymore. Other schools caught up. Plus, financial crises hit. They had layoffs. And the big one, MBA enrollment just tanked. Dropped from maybe 1,500 students to around 500. Wow, that's a huge drop. It is. And even though other programs like Exec Ed and online were doing okay, the core MBA program, the heart of the school in many ways, was struggling. And you had this situation, relatively small school financially, but with a big, expensive campus to maintain. And this was happening against that bigger backdrop in U.S. higher education, right? Public funding cuts, pushing universities to, chase revenue. Exactly. Which brings us to this other crucial piece of context, the rise of for-profit colleges and how they were being perceived. Ah, right. That whole sector. Yeah, very different model. Driven by tuition, huge marketing spend compared to actual teaching, keeping labor costs low, and importantly, facing growing public negativity. A lot of skepticism. You mean all those stories about dodgy recruitment tactics, students ending up with huge debt, maybe no degree? That's exactly it. The Harkin report gets mentioned things like boiler room sales atmosphere, hitting quotas. The perception was that places like University of Phoenix, Walden,
They were becoming seen as, well, scams or student loan factories. It created this really potent, negatively charged category. Okay, so DSB is struggling financially. Its market position is weakening. And meanwhile, there's this category of for-profit education that's becoming really, really stigmatized. So what did DSB decide to do? Well, the Board of Trustees looked at the situation and basically decided DSB couldn't sustain itself alone. They needed a partner. Badly. So they started looking around, kept it quiet at first. Right. A small group of trustees checked out potential partners. They had criteria. Uphold the mission, keep brand control, financial stability was key. And this search led them to a company called ECI. ECI, described as a global for-profit education provider. Yes. Their whole model was basically buying up universities that had decent reputations but were struggling financially, often pretty cheap. They'd integrate them, trying to keep the brand name, but bring them into their larger for-profit system. ECI was massive, tons of campuses, students all over the world. I think the paper mentioned they even put some former politicians on their board trying to boost their image. Yeah, trying to enhance that legitimacy. So from the DSB board's perspective, ECI seemed like a fit. They thought ECI would inject a lot of capital, let DSB keep its brand, stay on the historic campus, even remain technically nonprofit with its own board. The goals were ambitious. Expand globally, grow programs. Okay, so on paper, maybe you could squint and see the logic. A lifeline. But then came the reaction from the stakeholders, especially the alumni. And this is where it really blew up. The paper highlights this massive feeling of, well, a lack of transparency. Alumni felt totally blindsided, like the decision was just dropped on them, a done deal. And the pushback wasn't subtle. Not at all. Immediate and loud. There's this quote from a major alumnus, a big donor, John Smith, saying he'd resign from boards if the deal went through. Wow. He called the whole process cynical manipulation and the decision tragic. Predicted DSB would be a laughingstock. And it wasn't just him. Several board members actually resigned right after the vote. These were very public statements of disapproval. That sends a powerful message. And the alumni didn't just grumble, they got organized, didn't they? They did, fast. A group formed the DSB Independent Alumni Association. Their goal was crystal clear, taking back our school from ECI. And social media was the key organizing tool here. Absolutely central. A Save DSB Facebook group popped up. Thousands joined almost overnight, alumni, current students, even faculty. It became the command center, really. Okay, so they're united, they feel ignored, maybe betrayed. How did they turn that anger into action? This gets us to what the paper calls active stigmatization. Right, so that Facebook group became the hub. Even if people had different views initially on why DSB was struggling, they rallied around this single mission, save the school from ECI. The group admins worked to keep everyone focused on that goal. And a lot of the conversation was questioning the board's logic, right? Their motives. Definitely. Why ECI? What was the real rationale? Was it just about the money? They felt the board was trading away the school's status, its reputation, the stuff the alumni valued most for a financial fix. Which brings us right to that core fear you mentioned earlier, stigma by association. That was it. The absolute crux of their argument. The deep, visceral fear that just linking up with ECI, a for-profit, would instantly make DSB seem like it had become for-profit too, and that it would inherit all the negativity, all the baggage associated with that whole sector. So they didn't just say ECI was bad, they actively started labeling ECI using the language associated with that stigmatized category. Exactly. Terms like degree mill, trade school, bottom feeder, mass educator, fraudulent, characterizing ECI's business as just making money by selling low-quality education. This wasn't just random name-calling. It was a deliberate strategy to frame ECI in the worst possible light, to make that feared association seem toxic. And you mentioned emotion earlier. There was a lot of that wrapped up in this. Oh, huge. A really powerful emotional undercurrent. Alumni were genuinely afraid their own degrees would lose value, be cheapened. There's this real sense of grief, almost like they were losing the DSB magic. That magic. The paper talks about it as the unique identity, the exclusivity, the network, the campus, the values, everything that made their degree special to them. Yeah, and the thought of losing that, of their respected school being lumped in with a degree mill, was just devastating for many. There's a quote like, hate my degree to be cheapened by the likes of for-profit firms like ECI. That sums it up. And it wasn't just about image or feelings. There was a moral judgment happening too. Very much so. Alumni started questioning the board integrity. Were there conflicts of interest? Were they acting in their own self-interest? It felt like a betrayal of DSB's heritage, its values. And that created this really strong us
the loyal alumni defending the true DSB versus them, the leadership who'd compromised it. So the fear wasn't abstract. They worried about being directly compared to specific controversial schools, like University of Phoenix. Yes, they pointed to negative news reports about ECI and other for-profits, concerns about ECI's other international partners maybe being lower quality. That quote is pretty stark. DSB turning for-profit is a topic of conversation, puts us in the same ranks as the University of Phoenix. And another one, perception is always reality. And DSB as a for-profit school is now the reality in the industry. That perception is reality idea is so powerful here, because the paper also mentions that DSB leadership, some faculty maybe, were arguing, hey, judge us on our own merits, not our partners. They thought outsiders wouldn't necessarily see it so negatively. Right, a total disconnect. Yeah. The insiders saw a strategic move, perhaps necessary. The alumni saw an existential threat based entirely on perceived association. And for them, that perception, that association, was the reality they had to fight. Okay, so they've mobilized, they're using stigma as a frame, they're fueled by emotion and the sense of betrayal. How did they actually try to stop the deal? This is the stigma enactment part. Well, the game changer was discovering the deal wasn't actually final. It needed approval from the HLC, the Higher Learning Commission, the main accrediting body. It was not a done deal. A crucial piece of information. That must have changed everything. Completely shifted the strategy. Suddenly, it wasn't just about protesting internally. It was about influencing this powerful external regulator. They moved to organized direct action. Which involved, what, petitions, a formal complaint? Yes, they launched a petition, but the really potent move, according to the paper, was filing a very formal, detailed complaint directly with the HLC. And the argument they made to the HLC was quite clever. They didn't just say, we don't like ECI. They argued that the Board of Trustees had failed in its fiduciary duties, that they'd violated accreditation standards related to governance and integrity. They used the perceived stigma of ECI, the lack of transparency, the whole process, as evidence that DSB's leadership wasn't meeting the required standards. Wow, so they weaponized the stigma itself. They used the negative perception they'd cultivated to build a case about governance failure, aiming it right at the body with the power to say no. Precisely. The argument was essentially a board that makes this kind of decision in this way with this kind of partner demonstrates a fundamental failure to govern properly and uphold the standards necessary for accreditation. So the million-dollar question, did it work? What did the HLC decide? It worked. In February 2014, the HLC voted not to approve the change of control structure or organization. That decision effectively killed the DSB ECI deal. Huge victory for the alumni campaign. Oh yeah. On the Facebook group, it was pure celebration. They saw it as direct proof that their campaign, their use of the stigma argument, their appeal to the regulator, it had all paid off. But the HLC didn't give specific reasons publicly, did they? Which left room for interpretation. Right. So DSB management apparently framed it differently. They suggested the HLC rejection was maybe part of a wider crackdown on the whole for-profit sector, that DSB just got caught in that negative tide. But the alumni, they saw it as complete vindication of their specific warnings about ECI, and just as importantly, the flawed process run by their own leadership. Okay, so ECI was out. What happened to DSB then? They still needed help, presumably. They did. They went back to the drawing board and re-engaged with one of the other candidates they'd considered earlier, a large, well-regarded state university. Now, this partnership also meant big changes, integrating into a much larger institution. But critically, it wasn't a for-profit. It didn't carry that same negative baggage. Exactly. From the alumni perspective, this was a much, much less stigmatizing association. It felt like a better way to preserve DSB's core values and reputation, even if it meant other compromises. And that new alliance went ahead. It was successful. The DSB brand survived. The alumni community stayed strong. Although, ironically, the paper notes the historic campus part of that magic they fought for was eventually replaced in the integration process. What a fascinating story. Okay, let's pull back and think about the bigger picture, the key lessons from this deep dive. Well, the study lays out this really clear process, doesn't it? How stakeholder-led stigmatization can unfold. You have the trigger, that perception of a threat, the lack of transparency, then the intense reaction, the sense-making, the emotion, the moral judgments, and finally, the organized action and the aftermath. And it just screams about the power stakeholders have, doesn't it? Especially well-organized, influential alumni at these high-status places. They're a critical audience, no doubt. Their perceptions, their evaluations can seriously limit strategic options for leadership, especially if decisions feel imposed or seem to violate the institution's core identity. And stigma.
It's not just this passive negative outcome. This case shows it being used actively, almost strategically. Right. It can be triggered, amplified, and wielded by stakeholders as a tool to derail strategies they don't like. It's a way to protect a certain status quo, a desired hierarchy. It really highlights the vulnerability on the downside of reputation, how fast perceived association can pull something down. And you can't ignore the role of social media in all this. Absolutely essential. It was a platform, amplified every voice, enabled that rapid mobilization, fostered the collective sense-making, spread those negative labels like wildfire, reaching that critical mass of opposition that ultimately the regulator couldn't ignore. It's a stark reminder of how fragile academic reputation can be, isn't it? Even for established elite institutions. Yeah, that vulnerability to quick reputation hits driven by perception, especially stigma by association. It's a very real risk today. So the takeaway for leaders seems clear. You have to balance those strategic needs, financial stability, market adaptation, whatever, with respecting the institution's heritage and, crucially, engaging those stakeholders whose belief in the institution's value is, well, fundamental. Absolutely. Trying to push through major changes while sidelining or ignoring powerful stakeholder groups, particularly in this age of instant communication and online judgment, it's just incredibly risky. You ignore them at your peril. So, summing up this deep dive, we saw a prestigious business school facing real trouble, proposing a partnership that seemed maybe strategically sound to leadership. But its passionate, powerful alumni felt it threatened the school's very essence. They mobilized, effectively weaponized the concept of stigma, linking the potential partner to the deeply negative category of for-profit education rallied opposition, successfully pressured a regulator, and ultimately blocked the deal. They preserved the school's perceived status, even though it led to a different kind of future. It's a powerful illustration that sometimes the perception of value, who you're seen with, can carry more weight than any spreadsheet or strategic plan. Which leaves us with a final thought, something for you to chew on. In this world saturated with information where judgments are instant and online, how much of the value we assign to institutions, to brands, maybe even to people, is really about inherent quality, about the facts on the ground, and how much is actually shaped by these powerful, sometimes deliberately used forces of categorization and who you're seen standing next to. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজকের আলোচনাটা বেশ ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় নিয়ে, মানে কিভাবে স্টেক হোল্ডাররা, বিশেষ করে ধরুন প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা, একটা বিজনেস স্কুলের খুব গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। হ্যাঁ, ঠিক। আমরা আমেরিকার একটা নামকরা বিজনেস স্কুলের কেস স্টাডি দেখব। সেখানে একটা বেশ বিতর্কিত জোট বাঁধার প্রস্তাব এসেছিল একটা লাভজনক সংস্থার সাথে, আর তা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। আমরা বোঝার চেষ্টা করব এই প্রাতিষ্ঠানিক কলঙ্ক বা অর্গানাইজেশনাল স্টিগমা জিনিসটা কি, আর এর সাথে স্টেক হোল্ডারদের ক্ষমতার সম্পর্কটা কেমন, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার জগতে। হ্যাঁ, এই প্রাতিষ্ঠানিক কলঙ্ক বা স্টিগমা ধারণাটা এখানে খুব জরুরি। মানে যখন কোনো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এমন একটা ধারণা তৈরি হয় যে এর মধ্যে একটা কি বলে মৌলিক বা গভীর কোনো সমস্যা আছে, আচ্ছা, সেটাকেই প্রাতিষ্ঠানিক কলঙ্ক বলে। এটা সাধারণত ঘটে যখন প্রতিষ্ঠানটা এমন কোনো গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হয় যাদের নিয়ে আগে থেকে একটা নেতিবাচক ধারণা আছে, মানে খারাপ সঙ্গ আর কি। অনেকটা তাই। আর এটা সরাসরি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা, খ্যাতি, মানে রেপুটেশন, এগুলোর সাথে জড়িত। এলিট প্রতিষ্ঠান যেমন ধরুন এই ডিস্টিংগুইশড স্কুল অফ বিজনেস বা ডিএসবি, এদের জন্য এটা খুবই সংবেদনশীল একটা ব্যাপার। আর এই কেস স্টাডিটা মূলত কলঙ্কটা যারা আরোপ করছে, মানে স্টিগমাটাইজার, এক্ষেত্রে প্রাক্তন ছাত্ররা তাদের দিক থেকে ঘটনাটা দেখিয়েছে। আচ্ছা, তাহলে প্রেক্ষাপটটা একটু পরিষ্কার করা যাক। এই ডিএসবি মানে ডিস্টিংগুইশড স্কুল অফ বিজনেস একসময় কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে খুব নামকরা একটা প্রতিষ্ঠান ছিল, একদম টপ লেভেলের। আর তাদের প্রাক্তন ছাত্রদের নেটওয়ার্কও নাকি খুব শক্তিশালী ছিল। কিন্তু 2012 সালের দিকে এসে স্কুলটা একটু সমস্যায় পড়ে, তাই না? যেমন ছাত্র ভর্তি কমে যাচ্ছিল, আর্থিক চাপ বাড়ছিল। ঠিক তাই। আর ওই একই সময়ে আমেরিকায় আরেকটা জিনিস ঘটছিল, এই লাভজনক বা ফর প্রফিট কলেজগুলোর
খুব বারবারন্ত হচ্ছিল। হ্যাঁ, শুনেছিলাম। কিন্তু এদের নিয়ে আবার অনেক নেতিবাচক কথাও শোনা যাচ্ছিল। যেমন হারকিন রিপোর্ট বলে একটা রিপোর্ট ছিল, সেখানে বলা হয়েছিল এরা নাকি অতিরিক্ত মার্কেটিং করে, ছাত্রদের ঠিকমতো সাপোর্ট দেয় না, লোনের সমস্যা তৈরি হয়, এরকম নানা অভিযোগ। বেশ জটিল পরিস্থিতি তাহলে। তো এই রকম একটা সময়ে ডিএসবির বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ মানে বিওটি তারা খুব গোপনে একজন পার্টনার খুঁজতে শুরু করে এবং তারা এডুকেশন কংগ্লোমারেট ইনকর্পোরেটেড বা ইসিআই নামে একটা সংস্থার সাথে জোট বাঁধার সিদ্ধান্ত নেয়। ইসিআইটা কেমন সংস্থা ছিল? ইসিআই ছিল একটা বিশ্বব্যাপী লাভজনক শিক্ষা সংস্থা, মানে ফর প্রফিট। বিওটির যুক্তি ছিল যে এতে স্কুলের আর্থিক স্থিতিশীলতা আসবে, বিশ্বব্যাপী স্কুলের পরিচিতি বাড়বে। কিন্তু ডিএসবির যে নিজস্ব ব্র্যান্ড ভ্যালু, সেটার কি হবে? হ্যাঁ, তারা বলছিল যে ডিএসবি ব্র্যান্ডটা অক্ষুণ্ণ রাখা হবে, মানে নামটা আগের মতোই থাকবে। কিন্তু এই খবরটা কি প্রাক্তন ছাত্ররা সহজে মেনে নিয়েছিল? মনে হয় না। হ্যাঁ, আর ফেসবুকে সেভ ডিএসপি নামে একটা গ্রুপ খোলা হলো, দেখতে দেখতে হাজার হাজার সদস্য যোগ দিল সেখানে। তাদের মূল আপত্তির জায়গাটা কোথায় ছিল? মানে কি নিয়ে ভয় পাচ্ছিল তারা? মূল ভয়টা ছিল তাদের ডিগ্রির মান নিয়ে। তারা ভাবছিল এই ইসিআই এর মতো একটা লাভজনক সংস্থার সাথে যুক্ত হলে তাদের ডিগ্রির দাম কমে যাবে, ডিএসপির এত বছরের সুনাম নষ্ট হয়ে যাবে। খ্যাতির প্রশ্ন। তারা ইসিআইকে খুব খারাপ নামে ডাকতে শুরু করলো, যেমন ডিগ্রি মিল, মানে যেখানে শুধু সার্টিফিকেট বিক্রি হয়, বা বটম ফিডার, মানে যারা একদম নিচু মানের কাজ করে। মানে একটা নেতিবাচক ইমেজ তৈরি করে দিল। ঠিক। অনেকেই বলছিল তাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানের যে একটা বিশেষত্ব ছিল, যেটাকে তারা বলতো ডিএসপি ম্যাজিক, সেটা হারিয়ে যাবে। এই আশঙ্কাটা খুব জোরালো ছিল। এই যে কলঙ্ক আরোপের প্রক্রিয়াটা, এটা কিভাবে কাজ করলো? দেখুন, প্রাক্তন ছাত্ররা কিন্তু খুব অ্যাক্টিভলি কাজটা করেছে। তারা ইসিআইকে টার্গেট করে বলেছে যে এটা নিম্নমানের, এদের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন আছে, এরা শুধু টাকার জন্য কাজ করে, খ্যাতির জন্য নয়। মানে ডিএসবির যোগ্য নয় আর কি। একদম। তারা বারবার বলছিল এই জোট হলে ডিএসপি সঙ্গদোষে কলঙ্কিত হবে, মানে স্টিগমা বাই অ্যাসোসিয়েশন। শুধু ইসিআই এর সাথে নাম জড়ানোর কারণেই ডিএসবির বদনাম হবে। আর সোশ্যাল মিডিয়া নিশ্চয়ই এ প্রচারণায় খুব সাহায্য করেছে। বিরাট সাহায্য করেছে। এই নেতিবাচক মূল্যায়নগুলো খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে, আর একটা ক্রিটিক্যাল ম্যাস বা নির্ণায়ক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেছে অল্প সময়ের মধ্যেই। এটা ছিল একটা যাকে বলে ঘটনাজনিত কলঙ্কর, ইভেন্ট স্টিগমার স্পষ্ট হুমকি। ব্যাপারটা তো শুধু ফেসবুক বা অনলাইনে থাকেনি, তাই না? হ্যাঁ। তারা কি কোনো ফর্মাল ব্যবস্থাও নিয়েছিল? হ্যাঁ, নিয়েছিল। প্রাক্তন ছাত্ররা বেশ ভালোভাবে সংগঠিত হয়। তারা অ্যাক্রেডিটেশন দেয় যে সংস্থা, মানে হায়ার লার্নিং কমিশন বা এইচএলসি, তাদের কাছে অভিযোগ জানায়। কি অভিযোগ করেছিল? তারা বলে যে বিওটি তাদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছে না, এই জোটটা স্কুলের শিক্ষাগত মান আর সুনামের জন্য ক্ষতিকর হবে। তাহলে শেষ পর্যন্ত কি হলো? এইচএলসি কি জোটটা আটকাতে পারলো? হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত এইচএলসি এই জোটের জন্য যে অনুমোদন দরকার ছিল সেটা দেয়নি, ফলে পুরো পরিকল্পনাটাই বাতিল হয়ে যায়। বাহ, তাহলে প্রাক্তন ছাত্ররাই জিতলো। তারা তো এটাকে নিজেদের বিজয় হিসেবেই দেখেছে। তবে মজার ব্যাপার হলো, ডিএসবি পরে অন্য একটি স্টেট ইউনিভার্সিটির সাথে জোট বাঁধে। ও আচ্ছা, সেটা কি ভালো বিকল্প ছিল? সেটা নিয়েও কিছু বিতর্ক ছিল, আর এর ফলে স্কুলটাকে তার মূল ক্যাম্পাসটাও ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু আগের ইসিআই প্রস্তাবের তুলনায় এটাকে অনেকেই কম ক্ষতিকর বলে মনে করেছিল আর কি। তাহলে এই পুরো ঘটনা থেকে মূল শিক্ষাটা কি দাঁড়ালো? মানে আমরা কি বুঝতে পারলাম? সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো, স্টেক হোল্ডাররা, বিশেষ করে প্রাক্তন ছাত্রদের মতো যারা প্রতিষ্ঠানের সাথে আবেগের দিক থেকে খুব বেশি যুক্ত, তারা কিন্তু বিশাল ক্ষমতা রাখে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এই ক্ষমতাটা হয়তো আরো বেড়েছে। অবশ্যই। তারা এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কলঙ্ক আরোপের মাধ্যমে, মানে নেতিবাচক প্রচার চালিয়ে, একটা বড় প্রতিষ্ঠানের খুব গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সিদ্ধান্তেও বাধা দিতে পারে। বিশেষ করে যেসব প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বা স্ট্যাটাস খুব উঁচুতে, তারা এক্ষেত্রে বেশ ঝুঁকিতে থাকে। তার মানে নামী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এই ঝুঁকিটা বেশি। হ্যাঁ, কারণ তাদের খ্যাতির উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সামান্য কলঙ্ক তাদের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে। ঠিক। আর এই ঘটনাটা আরেকটা গভীর প্রশ্নও কিন্তু তুলে ধরে। কি রকম? একদিকে বাজার বদলাচ্ছে,
টিকে থাকতে হলে, যুগের সাথে তাল মেলাতে হলে অনেক সময় কঠিন কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে হয়, পরিবর্তন আনতে হয়। হ্যাঁ, সেটা তো বটেই। অন্যদিকে আছে প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, তার সাথে জড়িয়ে থাকা স্টেকহোল্ডারদের, যেমন প্রাক্তন ছাত্রদের গভীর আবেগ, স্মৃতি। এই দুটোর মধ্যে ভারসাম্য রাখাটা যে কতটা কঠিন। সত্যি তো। মানে টিকে থাকার জন্য যখন পরিবর্তনটা খুব জরুরি, তখন এই অতীত বা আবেগগুলো কতটা বাধা হয়ে দাঁড়ানো উচিত, এটা কিন্তু ভাবার মতো একটা প্রশ্ন ভবিষ্যতের জন্যও। नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प अकादमिक अध्ययन पर नजर डाल रहे हैं। जी। ये कहानी है कि कैसे एक नामी अमेरिकी बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र, मतलब एलुमनाई, अपने ही स्कूल के एक बड़े रणनीतिक फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। हाँ बिल्कुल, और ये शोध पत्र इसी की पड़ताल करता है कि कैसे इन एलुमनाई ने, जिसे हम संगठनात्मक कलंक कह सकते हैं, हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल स्टिग्मा, बिल्कुल, उसका इस्तेमाल करके एक साझेदारी को रोका। उनको डर था कि भाई इस डील से उनकी डिग्री की वैल्यू और स्कूल की रेपुटेशन दोनों कम हो जाएंगे। तो चलिए केट्टू कैटुनेन और उनके साथियों के इस 2025 के शोध पत्र के जरिए समझते हैं कि कैसे हितधारक, खासकर ये भावनात्मक रूप से जुड़े हुए एल्यूमिनाई, किसी संस्थान की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। तो पहले माहौल को समझते हैं जरा। हाँ, कहानी है डिस्टिंग्विश्ड स्कूल ऑफ बिजनेस की, जी। DSB। कभी ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित मतलब स्पेशलाइज्ड अमेरिकन बिजनेस स्कूल था, पर अब आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा था। हाँ, और उनके MBA प्रोग्राम में दाखिले भी मतलब लगातार घट रहे थे। बिल्कुल सही। और ये उस दौर की बात है जब अमेरिका में फॉर प्रॉफिट वाले जो शिक्षा संस्थान थे, जो मुनाफे के लिए चलते थे, वो तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन उन पर ये आरोप भी लग रहे थे कि भाई ये छात्रों पर भारी कर्ज डाल देते हैं और इनकी शिक्षा की गुणवत्ता भी मतलब थोड़ी संदिग्ध है। बिल्कुल। 2012 की अमेरिकी सीनेट की वो हाकिन रिपोर्ट थी ना, उसने भी इन संस्थानों के काम करने के तरीकों पर काफी गंभीर सवाल उठाए थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसी मुश्किल हालात में DSB का जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज था, BOT, उन्होंने सोचा कि स्कूल को बचाने के लिए एक ग्लोबल एजुकेशन ग्रुप है, एजुकेशन कॉन्ग्लोमरेट इंक, यानी ECI, उसके साथ हाथ मिला लेते हैं। अच्छा। और ये ECI क्या था? ये दुनिया भर में फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज चलाता था। हाँ, तो BOT को लगा कि इससे DSB का नाम भी बना रहेगा और जरूरी बात, पैसा भी आ जाएगा, वित्तीय सुरक्षा। पर जैसे ही ये खबर एलुमिनी तक पहुंची, अरे वहां तो जैसे भूचाल आ गया। हाँ। कई एलुमिनी जो खुद BOT में थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा। हाँ, और फिर जुलाई 2013 में सेव DSB नाम से एक फेसबुक ग्रुप बना। हाँ। देखते ही देखते हजारों एलुमिनी उसमें शामिल हो गए। मतलब वो बहुत तेजी से ऑर्गेनाइज हुए। यहीं से मामला और पेचीदा हो गया। एल्यूमिनाई ने सोशल मीडिया पर ECI की छवि खराब करनी शुरू कर दी। हाँ, क्या क्या कहा गया? उसे डिग्री मिल कहा। हाँ, मतलब बस डिग्री बांटने वाली दुकान। और बॉटम फीडर। हाँ, यानी निचले दर्जे का संस्थान। और ये भी सुनने में आया कि शोध पत्र बताता है ECI की डिग्रियों की तुलना मैकडॉनल्ड्स या वॉलमार्ट से होने लगी। हाँ, ये तो काफी तीखी आलोचना थी। उनका मुख्य तर्क ये था कि ECI से जुड़ने का मतलब होगा स्टिग्मा बाय एसोसिएशन। स्टिग्मा बाय एसोसिएशन मतलब एक कमतर या कहें कि विवादास्पद संस्था से जुड़ने का कलंक DSB पर भी लग जाएगा। और इससे ना सिर्फ DSB की जो सालों की कमाई, प्रतिष्ठा है, वो मिट्टी में मिल जाएगी, बल्कि उनकी अपनी डिग्रियों का वजन भी कम हो जाएगा। और इसमें एक गहरा मतलब भावनात्मक पहलू भी था। हाँ। जिसे वे DSB मैजिक कहते थे। स्कूल की खास पहचान, उसका माहौल, अपनापन, उनको लगा ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये सिर्फ डिग्री की कीमत का सवाल नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनकी पहचान से जुड़ा मामला बन गया था। और एल्युमिनी ने ECI के सिर्फ मुनाफा कमाने के इरादे पर भी सवाल खड़े किए। जी हाँ, और BOT पर पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाया। कहा कि एल्युमिनी की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस डील का विरोध नहीं था, बल्कि संस्थान के जो मूल्य है, उसकी आत्मा है, उसको बचाने की लड़ाई बन गई थी ये। बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पर ही हल्ला नहीं मचाया, एक ऑनलाइन याचिका शुरू की गई। हजारों लोगों ने दस्तखत की उस पर। अच्छा। लेकिन सबसे कारगर कदम शायद ये था कि उन्होंने राष्ट्रीय मान्यता देने वाली संस्था हायर लर्निंग कमीशन HLC को
एक औपचारिक शिकायत भेज दी। ओके, और उसमें क्या कहा? उसमें HLC से अपील की कि भई इस साझेदारी को मंजूरी ना दी जाए। ये एक सोची समझी मतलब स्ट्रेटेजिक मूव थी। और फिर नतीजा क्या निकला इसका? नतीजा फरवरी 2014 में HLC ने DSP ECI साझेदारी को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया। अरे वाह। हाँ, मतलब ये योजना पूरी तरह से रद्द हो गई। एलुमनाई के लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। हाँ, ये दिखाता है कि संगठित हितधारक, खासकर जब वो सही नियामक दरवाजे खटखटाते हैं, तो वो कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। और एक दिलचस्प बात और है, बाद में DSP ने एक बड़े सरकारी विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की। अच्छा। हाँ, और एलुमनाई ने इस कदम को स्वीकार कर लिया। हालांकि इससे भी DSP की अपनी जो एक अलग पहचान थी वो थोड़ी धुंधली हुई। लेकिन उनके लिए ये एक फॉर प्रॉफिट संस्था से जुड़ने से कहीं बेहतर विकल्प था। तो इससे ये पता चलता है कि उनके विरोध के केंद्र में वो फॉर प्रॉफिट वाला लेबल और उससे जुड़ा जो सामाजिक कलंक था वो मुख्य कारण था। तो ये पूरा मामला हमें दिखाता है कि कैसे भावनात्मक रूप से जुड़े और संगठित एल्यूमिनी सोशल मीडिया और नियामक प्रक्रियाओं जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके एक प्रतिष्ठित संस्थान के बड़े फैसलों को भी पलट सकते हैं। बिल्कुल। खासकर तब जब उन्हें लगे कि संस्थान की पहचान और प्रतिष्ठा दांव पर है। बिल्कुल। ये डिग्री की कीमत से कहीं आगे पहचान और गौरव का सवाल बन जाता है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि कोई भी संस्थान अपनी विरासत और प्रतिष्ठा बचाने की जरूरत और दूसरी तरफ बदलते वक्त के साथ ढलने और आर्थिक रूप से स्थिर रहने की जरूरत, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाए, ये एक बड़ा सवाल है। और ये भी कि हितधारकों को, खासकर इतने शक्तिशाली एल्यूमिनी समूहों को किसी संस्थान की रणनीतिक दिशा तय करने में कितना दखल देना चाहिए, कहां तक उनकी भूमिका होनी चाहिए। ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है।